Very happy morning. In today's session, let us read about the causes for the First World War. What happened in World War I, we are going to see in today's session. What are the causes? The main cause what we have to see is European alliances and the counter alliances. What does this alliance mean? It's nothing but an agreement. If any war started means the country accepted, the friendly country accepted to help each other. That's what we are going to see. In 1900, the 5 European great powers were divided into two armed groups, that is camp. In this, one camp consisted of central powers, namely Germany, Austria-Hungary and Italy. These are the main countries which participated. Germany, Austria-Hungary, Italy. This is the central powers. They formed Triple Alliance in 1882. That is the alliance which was formed first. Under the guidance of Bismarck, they formed Triple Alliance in 1882. This is one of the armed camp. Can you understand? இவங்க ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணாங்க. இந்த குரூப் வந்து இன்னொரு குரூப் உருவாகிறதுக்கு ரீசனாக இருந்தது. ஸோ தே ஸ்டார்டட் ஃபைட்டிங் அகேன்ஸ்ட் ஈச் அதர். வாட் டஸ் திஸ் அக்ரிமெண்ட் ஆர் திஸ் ட்ரிபிள் அலையன்ஸ் கேவ் ஃபார் தெம் அப்படின்னு கேட்டாக்க, இந்த இது என்ன கொடுத்தது அப்படின்னு கேட்டாக்க, understanding was that Germany and Austria, so they both only formed these alliances, isn't it? So they both agreed to help each other. Can you understand? They agreed for helping each other. If any of the world countries attack these countries, they would join hands. That is the agreement given for them. So the other camp consisted of France and Russia. France and Russia first, and then with the inclusion of Britain it was changed. The other camp consisted of France, Russia, formed in 1894 with the promise of mutual help if Germany attack. Why they formed this? Because the growing power of Germany threatened both Russia and Germany, which was on both sides. புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்னு? நடுவில் இருக்கிற ஜெர்மனியோட க்ரோயிங் பவரை பார்த்து இந்த சைடு இருக்கிற ரஷ்யாவுக்கும் இந்த சைடு இருக்கிற ஃப்ரான்ஸுக்கும் தேவர் ஃப்ரைட்டன்ட், பயந்தாங்க. தே காட் ஃபியர் பிகாஸ் ஆஃப் த க்ரோயிங் பவர் ஆஃப் ஜெர்மனி. ஸோ Britain wanted to break her isolation. She was isolated. First in the beginning, France and Russia only formed the alliance, isn't it? France and Russia only formed the alliance. So Britain wanted to be isolated. Isolatedனா என்ன? எதுலேயும் சேராமல் இருக்கணும்னு ஃபஸ்ட்டு நினச்சாங்க. ஆனால் அதை பிரேக் பண்ணி they wanted to be in this group, as Britain and France already were in ஹாஸ்டைல். ஏற்கனவே அவங்க ரெண்டு பேரும் பிரிட்டன் அண்ட் ஃப்ரான்ஸு எப்பயுமே ஒத்து போனது கிடையாது. இன் த பிகினிங் ஆஃப் த ஹிஸ்ட்ரி தே போத் வேர் த prominent fighters. Wherever you see, you can find it out. எங்கே பார்த்தாலும் you can understand. ஆஃப்ரிக்காவில் பார்த்தாலும் for occupying the colonies, they were fighting against each other. In India also they were fighting against each other. Even in American War of Independence, if we read these, both Britain and France were the rivalries from the beginning. So Britain wanted to break her isolation, so she approached Germany for the அக்ரிமெண்ட். நம்ம ரெண்டு பேரும் கூட்டு வச்சுப்போம், நம்ம ரெண்டு பேரும் அக்ரிமெண்ட் போட்டுப்போன்னு ஜெர்மனியை அப்ரோச் பண்ணாங்க ட்வைஸ். பட் இன் வெயின். இட் எண்டட் இன் ஃபெயிலியர். There are so many reasons for this failure, because already Germany was targeting only the Britain. அதுவும் ஒரு ரீசன். As Japan was increasingly hostile towards Russia. ஏற்கனவே ரஷ்யாவுக்கும் ஜப்பானுக்கும் கான்ட்ரவர்சிஸ் இருக்குது. அதனால தான் ரூசோ ஜாப்பனீஸ் வார் வந்து இட் வாஸ் திஸ் ரஷ்யா வாஸ் டிஃபீட்டட். ஸோ ரஷ்யா வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃபார் அ ஹெல்ப் ஃப்ரம் அதர் கண்ட்ரி, தட் இஸ் ஃப்ரான்ஸ், ஹூ வாஸ் ஆலி. France was ally of Russia.
அதனால் they just came for the help. So Japan preferred to ally with Britain. புரியுதா உங்களுக்கு? As this Britain was against France and this Russia was against Japan, Japan wanted to make alliance with Britain. புரிஞ்சுக்கோங்க நல்லா. Since 1902. This is the மேப்பு. இந்த ஜெர்மனியோட க்ரோயிங் பவர் வந்து ரஷ்யாவுக்கும் ஃப்ரான்ஸுக்கும் பயம் வந்தது. அதனால் தே போத் ஃபார்ம் த அலையன்ஸ். திஸ் க்ரோயிங் பவர் ஆஃப் ரஷ்யா ஆர் த க்ரோயிங் பவர் ஆஃப் ஜப்பான் த்ரெட்டன்டு ரஷ்யா. ஜப்பானுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் சண்டை வந்ததில் ரஷ்யா வாஸ் டிஃபீட்டட். ஸோ இட் மேட் அலையன்ஸ் வித் ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் ஸோ ஜப்பான் வாண்டட் டு மேக் அலையன்ஸ் வித் பிரிட்டன். புரியுதா? So as Japan was increasingly hostile towards this, so they wanted to, Japan preferred ally with Britain. After that, Anglo-Japanese alliance prompted France to seek alliance with Britain to solve colonial disputes over the Morocco and Egypt. Why this Anglo-Japanese alliance prompted France to seek? As this Britain and Japan formed an alliance, France understood the situation and it wanted to make a friendly relation with Britain. பிரிட்டனோட ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த மொராக்கோ இஸ் அ பிளேஸ் இன் ஆஃப்ரிக்கா. மொராக்கோ இஸ் அ பிளேஸ் இன் ஹியர் பிலோ த ஸ்பெயின். ஸோ தே வாண்டட் டு அக்செப்ட். அப்போது அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரே ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருந்தது. எதுலனாக்க ஃப்ரான்ஸ் நீடட் திஸ் மொராக்கோ அண்ட் பிரிட்டன் நீடட் த ஈஜிப்ட். பிரிட்டனுக்கு ஈஜிப்ட் வேணும், ஃப்ரான்ஸுக்கு மொராக்கோ வேணும். அதனால ரெண்டு பேருமே ஒரு மியூச்சுவல் அக்ரிமெண்ட்டுக்கு வந்தாங்க. நீ மொராக்கோவில் ஃப்ரீ ஹேண்ட் வச்சுக்கோ, நீ ஈஜிப்டை ஆக்குபை பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் மியூச்சுவலாக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தாங்க. தட் ரிசல்டட் இன் ஆன்டாண்ட் கார்டைல். என்டன்ட்டின்னு சொல்லக்கூடாது, அதை யூ ஹாவ் டு ப்ரொனவுன்ஸ் இட் ஆஸ் ஆன்டாண்ட் கார்டைல் இன் 1904. இதை தான் 1904 அவங்க அக்செப்ட் பண்ணினாங்க. ஸோ இன் ரிட்டர்ன் ஃபார் லெட்டிங் ஃப்ரெஞ்சை ஹாவ் அ ஃப்ரீ ஹேண்ட் இன் மொராக்கோ, மொராக்கோவில் ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஃப்ரெஞ்சுக்கு கொடுத்ததுனால ஃப்ரான்ஸ் அக்ரீட் டு ரெக்கக்னைஸ் பிரிட்டன் ஆக்குபேஷன் ஆஃப் ஈஜிப்ட். பிரிட்டன் ஆக்குபேஷன் ஆஃப் ஈஜிப்டை இவங்க அக்செப்ட் பண்ணாங்க. சி this is Morocco and part of Morocco is with Spain and the part of the Morocco is with France. இதுதான் அக்செப்ட் பண்ணாங்க. This Egypt occupation of Britain was accepted by France. மொராக்கோவை ஃப்ரான்ஸ் ஆக்குபை பண்ணுறதுக்கு பிரிட்டன் அக்ரி பண்ணாங்க. இந்த ஈஜிப்டை பிரிட்டன் ஆக்குபை பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரான்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணாங்க. ஒய் திஸ் ஈஜிப்ட் ஹாஸ் பிகம் திஸ் மச் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாக்க, இந்த சூயஸ் கெனால் வாஸ் பில்ட் ஹியர். இந்த இடத்துல சூயஸ் கெனால் இருந்தது. ஸோ the ship which was passing through the Suez Canal to India will be paying the amount. டேக்ஸ் யாருக்கு பே பண்ணணும்னு கேட்டால் பிரிட்டனுக்கு பே பண்ணணும். ஸோ இட் வாஸ் பர்டிகுலர் இன் ஆக்குபையிங் திஸ் சூயஸ் கெனால் அண்டர் தேர் ஹேண்ட்ஸ். அதனால் அவங்க இதை ஆக்குபை பண்ணணும்னு நினச்சாங்க. ஸோ தே மேட் அ மியூச்சுவல் அக்ரிமெண்ட் வித் ஈச் அதர். புரிஞ்சுதா? சி திஸ் இஸ் ஸ்பானிஷ் மொராக்கோ அண்ட் ஃப்ரெஞ்சு மொராக்கோ. திஸ் வாஸ் நாட் அக்செப்டட் பை ஜெர்மனி. ஜெர்மனிக்கே அது பிடிக்கல. பிகாஸ் ஆஃப்டர் 1871 இட் ஆல்சோ ஜாயின்டு இந்த காலனியல் இம்பீரியலிசம் இல்லையா? அதனால் இது வந்து ஜெர்மனிக்கு பிடிக்கல. பிரிட்டன் சப்சீக்வெண்ட்லி ரீச்ட் அன் அக்ரிமெண்ட் வித் ரஷ்யா ஓவர் பர்ஷியா, ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் டிபெட். இந்த 3 பிளேஸுக்காகவும் ரஷ்யா கூட ஒரு அக்ரிமெண்ட் வச்சுனாங்க. they wanted to make an agreement. Thus this forced them to form triple entente of Britain, France and Russia. இவங்க 3 பேரும் in 1907 this with the inclusion of Britain, France and Russia, இவங்க 3 பேரும் சேர்ந்ததுனால, because already France and Russia were under the agreement. Now Russia and England were in agreement. Again Britain and France was in agreement.
இப்படி ஒரு இதில் இருக்கும்போது 1907 இது எல்லாத்தையும் merge பண்ணி they formed triple entente. Can you understand, children? These were the main reason for the First World War, by which they said that it will be helped by the others when anyone wage war against ஈச் அதர். ஏதாவது இப்போ ஒரு இந்த ட்ரிபிள் அலையன்ஸில் பிரிட்டன், ஃப்ரான்ஸ், ரஷ்யாவில் ஃப்ரான்ஸை அட்டாக் பண்ணினாலும் தே போத் வில் கம் ஃபார் ஹெல்ப். இஃப் என்ஒன் அட்டாக் பிரிட்டன், ரஷ்யா அண்ட் ஃப்ரான்ஸ் வில் கம் ஃபார் ஹெல்ப். இப்படி தான் அவங்களோட இது இருந்தது. The violent forms of nationalism, even now we can see whatever we are doing, நம்மளுடைய கண்ட்ரி தப்பாக விளையாடினாலும் கரெக்டாக விளையாடினாலும் நம்ம கண்ட்ரி தான் ஜெயிக்கணும் இதில் கிரிக்கெட்டில் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ரொம்ப இதாக இருப்போம். ஃபாண்ட் வில் பி ஃபாண்ட் ஆஃப் வின்னிங் த கேம், கிரிக்கெட் கேம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரேஸ் அப்போ இருந்தது. வித் த க்ரோத் ஆஃப் நேஷ்னலிசம், ஆட்டிடியூட் ஆஃப் மை கண்ட்ரி ரைட் ஆர் ராங் ஐ சப்போர்ட் இட். என்னோடய கண்ட்ரி தப்பு பண்ணினாலும் சரி, அது கரெக்டாக இருந்தாலும் சரி, ஐ வில் சப்போர்ட் இட். இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூடு தான் இவங்க வளர்த்துட்டாங்க. ஸோ தே ஒப்ளைஜ்டு. அதுதான் அப்போ ஒரு கன்சர்வேட்டிவாக இருந்தது. ஈவன் த ஓவர்சீஸ், கடல் கடந்து இருந்தாங்க பார்த்தியா. ஈவன் இன் 1600 திஸ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி கேம் டு இந்தியா, அண்ட் இன் 1900 அரவுண்ட் 1914 only this first world war broke out. But still, even though they were apart from their country around 300 years, 300 வருஷம் மதர் கண்ட்ரியை விட்டு இருந்தால் கூட, ஈவன் த பீப்புள் இன் த பிரிட்டிஷ் பீப்புள் இன் இந்தியா வேர் இன் சப்போர்ட் ஆஃப் தேர் மதர் கண்ட்ரி. அவங்களுடைய கண்ட்ரிக்கு அவங்க அவ்வளோ சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க. ஸோ திஸ் கிரியேட்டட் லவ் ஃபார் ஒன் கண்ட்ரி டிமாண்டட் ஹேட்ரட் ஃபார் அனதர் கண்ட்ரி. அப்போ என் கண்ட்ரி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது அப்படின்னா, அப்போ என் கண்ட்ரிக்கு யார் அகென்ஸ்டாக இருக்காங்களோ அந்த கண்ட்ரி எனக்கு பிடிக்காம தானே போகும். ஸோ திஸ் கிரியேட்டட் ஹேட்ரட் ஃபார் அனதர் கண்ட்ரி. ஸோ இன் தட் ஃபார்ம் இங்கிலாண்ட்ஸ் ஜிங்கோயிசம், France chauvinism, and Germany's Kutlur were the militant forms of nationalism contributing decisively to the outbreak of the First World War. First World War வரதுக்கு this nationalism also is one of the reason. No doubt they formed the they were also one of the reason for the First World War.